All right. Good morning, my dear online and public live students. So today we are discussing one of the most important concept we can call for both IPE and objective exams. So this is called reduction method of integrals. Can you please repeat what we call this is? It's called a reduction method of integrals. So generally in IPE, you will get a 7 marks question from this, and in the objective, you will get very tough questions. What is the meaning of reduction? Reduction means reducing. So please put all of your heading and write it very carefully. One question guarantees 7 marks IPE every time they are giving. So don't neglect this, and we will go through this one by one elaborately. What is a reduction formula or reduction method? Reduction method or reduction formula. See, reduction means reducing. It's a process of reducing, or it's a method of reducing higher powers. Higher powers, or people will also call it as orders, higher orders into similar lower orders. Lower powers or orders. Clear? So this is a method. What we do here we will reduce the higher powers into lower powers. Clear, my dear? So that type of things are called reduction formula, reduction method, or reduction, whatever it may be. So that name and all is not so important, but the method is important. And it has a lot of applications, my dear students. Generally, in this method, whatever the integrals we will do, it will have some generalized power. So generalized power will be reduced to next. So example, they will give in as integral of some sine power nx dx. They will give in as integral of sine power nx dx. అర్థమవుతుందా? ఇలా ఇస్తారు. సో ఇది పవర్ n. ఇట్ కెన్ బి రైజ్ టు ద అప్ ఆల్సో, ఇట్ కెన్ బి కమ్ డౌన్ ఆల్సో. సో బట్ రిడక్షన్ we are using reducing. So they will generally ask on this something called reducing. This in is here also n. They may ask I5 means by putting n5. They may ask I3, or they may ask in minus 2, in minus 5, something like this they will ask. So the thing what we required is, before we are going to attempt this, we should know the generalized formula for this fellow. I think all of you got this. సో ఏది చెయ్యాలి అన్న ముందు జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా తెలిస్తే, ఆ జనరలైజ్డ్ ఫార్ములాలో నెంబర్స్ పెడితే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. జాగ్రత్తగా వినండి. 1 hour క్లాస్ హైలీ యూస్ఫుల్ ఫర్ బోర్డ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్. రకరకాల ఆబ్జెక్టివ్, బోత్ ఇండెఫినైట్ అండ్ డెఫినైట్లో కూడా ఉన్నవి కూడా ఇక్కడే చెప్పేస్తాను. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. అందరికి అర్థమవుతుందా ఏం చెప్పాను అసలు ఇక్కడ? వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. సో ద థింగ్ ఈజ్ హయ్యర్ పవర్స్ ఆఫ్ ఎన్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ టు లోవర్ పవర్స్. సో లెట్ మీ గివ్ వన్ బై వన్ డెరివేషన్. Especially in IP, they will ask the questions based on these type of models. So try to understand. The first one is prove that. They will ask like this. Prove that in is equal to integral of sine power nx dx. Or find the integral of this thing they will ask. Or prove that this thing. They will ask either way. Which is equal to something called minus, ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆబ్జెక్టివ్కి మస్తు యూజ్ అవుతుంది. మైనస్ సైన్ పవర్ n-1x ఇంటూ కాస్ x బై
n plus n minus 1 by n into in minus 2. So what happened here? Can you observe? This in as reduced to n minus 2. That's way generalized way. Clear? సో ఈ పబ్లిక్ లైవ్లో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్లీజ్ డూ షేర్ దిస్ లింక్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, బికాస్ దిస్ రిడక్షన్ మెథడ్ అందరికీ డౌటేరా, అందరు భయపడుతుంటారు. సో లెట్ మీ గివ్ ఇట్ ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ టీచింగ్ దిస్ బట్ in the public live, so let me give it a complete clear picture about it, right? So this is in, we have to prove this, or they will ask find this integral, whatever it may be. So let us prove it, Rabbi. Proof. What you have to do is you have to apply by parts rule. What you have to do? You have to apply by parts rule. So write down one more beautiful thing. Reduction formula always we will use what? By parts. Did you remember by parts rule? What is a by parts rule is? Did you remember by parts rule? I am writing here integral of first function into second function dx is nothing but, can you please put it all of you, what is a by parts rule is? First function into integral of second function dx minus banda integral of derivative of first function into integral of second function dx whole dx. Did you remember this thing? This is the by parts rule. So by parts rule here we are going to use a lot. So but before we are going to do by parts rule, I should have here first function and second function now. I should have here first function and second function now. For that I am writing sine power n minus 1x into sin x dx. So this I can take it as my first function. This I can take it as my second function. These all reduction formula questions depends on the way you are selecting first and second functions. Can you please check it? Is it clear all of you? Em cheptunnanu ardhamainda? So it depends on what, my dear? It's always depends on first function and second function selection. Marla cheptunna. 3 పాయింట్లు ఇంపార్టెంట్. రిడక్షన్ ఫార్ములా, రిడక్షన్ మెథడ్ అంటే రెడ్యూసింగ్ హయ్యర్ పవర్స్ టు లోవర్ పవర్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, హియర్ వీ విల్ యూజ్ బై పార్ట్స్ మోర్, ఎక్కువగా బై పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ ద బై పార్ట్స్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అండ్ సెకండ్ ఫంక్షన్. ప్లీజ్ సే ఎస్ దోస్ హు ఆర్ లిసనింగ్ ఇన్ ద యాప్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి. ఒక గంట కూర్చున్నామంటే దానివల్ల మనకు బెనిఫిట్ అవ్వాలి. ప్లీజ్ టేక్ కేర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? స్పీడ్గా. అయిపోయిందా? Now let us prove that one by one quickly. Let us prove it. సో ఏం చేయాలి? జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ, therefore in is first function into ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్. స్టెప్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా రాయాలి బికాస్ 7 మార్క్స్ కదా. మైనస్ banda integral of derivative of first function. Can you give me what is the derivative of sine power n minus 1x is? n minus 1 into sine power n minus 2x into cos x into sine ki integration antara minus cos x dx. Minus cos x dx. Got it? Now you have to split it. ఇంకా ఉంది కదా. సైన్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత అనుకున్నాం? మైనస్
cos x. You put it here, minus cos x. In the next step you put, don't write directly here. So in the next step you write that minus cos x. So moving to the next is, therefore in will become what? Can any one of you? Minus sine power n minus 1x into cos x. Okay. And that minus minus will become plus n minus 1 into sine power n minus 2x into cos square x dx. Cos square x dx. So what I can write this fellow as? I can write it as 1 minus sine square x. But write it in the next step. So if I do that, what I will get? Minus sine power n minus x into cos x plus n minus 1 into sine power n minus 2x into 1 minus sine square x dx. Split it now or simplify it. Sine power n minus 1x into cos x plus n minus 1 into sine power n minus 2x. And when I multiply with n minus 2 into sine square, that fellow will become as what? Can any one of you say? Sine power nx dx. So this bracket is there. Clear, my dear? I'm just sending that sine power n minus 2x inside. So this fellow will become what? So this and all is in. Write its steps clearly. Therefore implies and all these equal to. ఈ ఐపీ రాసేటప్పుడు ఇదిగో ఇలా ఈక్వల్ టు కింద ఈక్వల్ టు ఇలా వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. అది దట్ ఈస్ నీ రైటింగ్ ఎంత చెత్తగా ఉన్నా అది కొంచెం కొంతమంది అమ్మాయిలను చూస్తూ ఉంటే చూస్తానికి కల్పనారాయిలు ఎక్కువ ఉంటారు, కానీ కొన్ని టచ్చింగ్లు లైక్ కొన్ని మేకప్ వేసుకొని వస్తే సడన్గా చూస్తే వాళ్ళు ఐశ్వర్యరాయ్ అన్న ఫీల్ వస్తుంది. రియల్లీ సిమిలర్ రా బాయ్, నా రైటింగ్ ఎంత చెత్తగా ఉంటుంది నా రైటింగ్. కానీ ఇదిగో ఈక్వల్ కింద ఈక్వల్ కొంచెం నీట్ రిప్రజెంటేషన్ వల్ల, అంటే ఆ మేకప్ వేయటం వల్ల వాళ్ళు గ్రూమ్ చేసుకొని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు బ్యూటిఫుల్గా. అట్లానే మనం కూడా చేయొచ్చు రా బాయ్. సో కొంచెం జాగ్రత్త. అంటే గర్ల్స్ అనే కాదు, బాయ్స్ కూడా ఉంటారా బాబు. కాకపోతే జనరల్గా ఏంటంటే గర్ల్స్ గురించి జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, అంతేగాని గర్ల్స్ దీని పెద్ద భూతత్వంలో పెట్టి చూడకంటే. సో సెండ్ ఇట్ ఇన్ సైడ్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్, దీన్ని ఐఎన్ ఏమని రాస్తామో చెప్పండి. ఇంకా ఐఎన్ ఈస్ మైనస్ సైన్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1x ఇంటూ కాస్ ఎక్స్. అరే అక్కడ మీరు ప్లస్ తీసుకున్న తర్వాత ఏం మిగిలిందో చూడండి, ఎన్ మైనస్ 1. ఇదేం చేయొచ్చు మనము, దీన్ని ఏం చేయొచ్చు మనము, ఎన్ మైనస్ 2 ఐఎన్ మైనస్ 2 రాయొచ్చు. దీన్ని ఐఎన్ అని రాయొచ్చుగా. సో వాట్ ఐ విల్ కెన్ రైట్ ఈజ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఐఎన్ మైనస్ 2 మైనస్ ఐఎన్. అర్థమైందా? నౌ సెండ్ దిస్ ఐఎన్ దట్ సైడ్. దేర్ ఫోర్ ఐఎన్ని ఇటువైపు తీసుకొస్తే ఏమైందో చెప్పండి. which is nothing but minus sine power n minus 1 into cos x plus n minus 1 into in minus 2. Are you following, dear? అర్థమవుతుందా? ఏంటో మరి అర్థమవుతుందో లేదో ఒక్కడ రెస్పాండ్ అవ్వట్లా. ఉన్నారా? శవాసనం వేశారా? 6 అయిందిరా బాబు. 5 గంటల తర్వాత జనరల్గా టాప్ అవ్వాలనుకున్నాడు ఎవడు నిద్రపోడు. సో ఫైనల్ చెప్పండి. దేర్ ఫోర్ NIN ఈజ్ ఈక్వల్ చెప్పు. ఇక్కడే చూడండి రా, నేను ఈక్వల్ టు ఈ2 తీసుకొస్తే చెత్తగా అయిపోయింది. బట్ దాని కిందనే రాస్తే సూపర్ అవుతుందిగా. దట్స్ కాల్డ్ రిప్రజెంటేషన్. నేను మీకు చూపిస్తున్నా డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుందో. రైట్, నుదుటికి ఇక్కడెక్కడో పెడితే వాళ్ళు అది చాలా అందంగా ఉంటుంది. అదే తీసుకొచ్చి ముక్కు మీద మూతి మీద పెడితే దరిద్రంగా ఉంటుంది, దిష్టి బొమ్మ లెక్క ఉంటుంది అది. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్
So final conclusion is In is minus sine power n minus 1x into cos x by n plus n minus 1 by into In minus 2. Right here, this is the crucial thing. This is the crucial thing. Therefore, ఈ స్టెప్స్ అంతా వచ్చిన తర్వాత ఎంత బాక్స్లో పెట్టుకొని therefore అనేసి లాస్ట్ స్టెప్ మళ్ళీ ఆ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ కూడా రాయాలి. ఫార్ములా గుర్తుంటుంది అసలు ఫస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారా? In is, remember the formula, In is minus sine power n minus x into cos x by n minus 1 by n into In minus 2. అరే సిమిలర్లీ ఇదే ఫార్ములా మనకి కాసుల్లో ఉంటే ఏం జరుగుద్దో చూద్దామా? ఇక్కడ దీన్ని ఇంకొంచెం నేను రీరైట్ రాస్తున్నాను మీకోసం, మీకు అర్థమవ్వాలి అని. The rewriting is what I am saying is here. కొంచెం try to understand. Inని మనము sin power n minus 1 x by n ఇంటూ ఏం చేసాము? ఈ సైన్ ఎక్స్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ రాసాము. అర్థమైందా? ఇది మనం రాసింది సైన్కి. సిమిలర్లీ ఫర్ కాస్కి ఏమవుతుందో చూడు. ఇఫ్ In ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ పవర్ ఎన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉందనుకుందాం. చెప్పండి మీరే, కామన్ సెన్స్తో చెప్పాలి. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. దేర్ ఫర్ In ఈస్ కాస్ పవర్ n మైనస్ 1x బై n ఇంటూ కాస్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ గుర్తుందా? Have you got it? Have you got it? Clear, my dear? ఆ లాజిక్ అర్థమైందా? బట్టి కొట్టుకు. రైట్. సో వాట్ దే విల్ డూ ఈజ్, ఇంకా ఎగ్జామ్లో పెద్దగా చించేది ఏం లేదు. ఎన్ బదులు నెంబర్లు పెడతాడరా. దే విల్ జస్ట్ పుట్ నెంబర్స్ ఫర్ ఎన్, దట్స్ ఇట్. ఇక అంతకన్నా వాడు పెద్దగా చేసేది ఏమి ఉండదు అక్కడ. రైట్ అమ్మా? సో దే విల్ జస్ట్ పుట్ నెంబర్స్. జస్ట్ పుట్ వాట్? నెంబర్స్. సో లెట్ us గో విత్ నెంబర్స్. పెడితే ఏమవుతుందో ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది, చేయండి ఇది మరి త్వరగా. నెంబర్స్ పెడితే ఏమవుద్ది చూద్దాం. వీడెవడరా ఇప్పుడు? In. వీడు ఫార్ములా రాయాలి. In ఫార్ములా రాయండి ఫస్ట్. In ఈజ్ ఏం చెప్పా? కాస్ పవర్ n మైనస్ 1 బై n ఇంటూ దాని ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ n మైనస్ 1 బై n ఇంటూ n మైనస్ 2. ఎక్కిందా? దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ డియర్. దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. క్లియర్ మై డియర్? చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా కదా. పెట్టండి మరి. ఇప్పుడు క్యూబ్ కదా మనకు కావాల్సింది. n ఎంతనా? 3. I3 ఈజ్ చెప్పు I పవర్ బై 3. ఇదేనా? సో యాడుంది చూడు, కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 3తో సినిమా మొదలవ్వాలి. కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 3 ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఉండాలి. ఎక్కడుందిరా? చూడండి, మీకు దొరుకుతుంటుంది ఆన్సరు. n బదులు 3 పెడితే 2/3 ఇంటూ In మైనస్ 2 అంటే మీనింగ్ ఎంత? ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్సేగా. సో వాట్ ఈజ్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ రననా? సైన్ ఎక్స్. కెన్ యూ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వేర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫెలో ఈజ్ దేర్? బాబు అర్థమవుతుందా? అది ఆబ్జెక్టివ్ అవని, ఐపీ అవని, వాడి అబ్బాయి ఏదైనా అవనిరా. ఏదైతే ఏమైందిరా, మనకి పోయేది ఏముందిరా బాయ్? ఏదైతే ఏమైందిరా నాన్న, వన్స్ వెపన్ చేతిలో ఉంటే ఎవడొచ్చినా నరుక్కుంటూ పోవచ్చు. ఆ వెపన్స్ మన చేతిలో లేవే, ప్రాబ్లం అది కదా మంది. అసలు అర్థమవుతుందా ఫస్ట్ నేను చెప్పేది?
దిస్ రిడక్షన్ అని నా ఎంట కొన్ని రోజుల నుంచి పడుతున్నారు కొంతమంది. నాకేమో చెప్తానులే అనుకుని నేను చెప్పుకోకుండా వస్తున్నా. బట్ దిస్ ఈజ్ అ వే డియర్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. Dear long term and secondary students, those who are listening in the app, is it clear everyone? Try to understand. Now move to the next one. ఇప్పుడు మనం ఏమేం డెరైవ్ చేసాం? సైన్ అండ్ కాస్కి డెరైవ్ చేసాం. Now look at what tan. We are moving to tan. Tanలో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. So let us go to tan రా. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ tan కూడా సేమ్ మీరే డెరైవ్ చేయాలి. ఐఎన్ ఈజ్, ఇది ప్రూవ్ దట్ అంటాడు ఐపీలో. రిడక్షన్ ఫార్ములా అంటే మూడు స్టెప్స్. చెప్పొకటి, రెడ్యూసింగ్ హయ్యర్ టు లోవర్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. బైపార్ట్స్ రూల్ యూజ్ చేయాలి, సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ బైపార్ట్స్ రూల్లో గుర్తుందా, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రూల్ గుర్తుండాలి. వాట్ ఈస్ ద బైపార్ట్స్ రూల్? ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్ మైనస్ బండా ఇంటిగ్రల్ పెట్టేసి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్ హోల్ డిఎక్స్. దట్స్ ఇట్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. ఐఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ tan పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇప్పుడు సైన్ ఉంటే సైన్ పవర్ n-1 ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ రాసాము. అంటే పవర్ ఒక్కటే రెడ్యూస్ చేసాం. సైన్కి పవర్ ఒకటి రెడ్యూస్ చేయాలి, కాస్కి పవర్ ట్యాన్కి పవరు 2 రెడ్యూస్ చేయాలి. అంటే ఏం రాయాలో తెలుసా? n-2x ఇంటూ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. వై సార్? బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ యాజ్ సచ్ ఫర్ టాన్స్కి డైరెక్ట్గా మనకి ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ లేవు. సీకెండ్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, కొసీకెండ్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని tan పవర్ 2స్లోకి మార్చాలి. క్లియరా? సో ఇప్పుడు tan పవర్ 2స్లోకి మార్చినాక డైరెక్ట్గా బైపార్ట్స్ రూల్ అప్లై చేద్దాము అంటే నో, వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ అప్లై ద బైపార్ట్స్ రూల్. రీజన్ ఏంటో చెప్పండి? బికాస్ వీ డోంట్ నో ద ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఫెలో. బట్ వాట్ వీ నో ఈజ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ నో ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఆఫ్ వాట్ మై డియర్? సీకెండ్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. What is secant square dx? For this you have tan x plus c or something like that, you have integral, right dear? So first of all you write this as what? Can any one of you put what is this fellow is? We can write it as 1 minus or secant square minus 1, right? Now split it. Therefore what I can write is integral of tan power n-2 into secant square x. I'm just sending this inside. What I will get here? What I will get here is integral of tan power n-2 x dx. So what is this beautiful fellow, Ravai? This is in minus 2. So bring it this side. Therefore in plus in minus 2 is nothing but integral of tan power n-2 x into secant square x dx. For example, if I assume this as a t ra, which one? Tan x ni t anukunte dani derivative ekkada undiga, dani derivative kada ekkada undi. So దీన్ని ఏమని రాయొచ్చో చెప్పండి? tan power n-1 x by n-1. tan power n-1 x by n-1. అర్థమవుతుందా? tan power n-1 x by n-1. Are you able to follow me? ఎల్లనా? గుర్తుపెట్టుకుంటారా? బాక్స్లో పెట్టుకుంటారు ఇది. రైట్ ఇట్ ఇన్ ద బాక్స్. therefore in plus in minus 2 is what? Tan power n-1 x by n-1. Keep this in the box for tan. Similarly కాట్కి ఏమవుతుందో చూడండి. కాట్కి జస్ట్ మైనస్ ఎక్స్ట్రా వస్తుందిరా. Similarly for cot what you will get? You will just get minus extra. For cot, ఒకవేళ ఐ అని కనుక ఇంటిగ్రల్ కాట్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్ అయితే ఫార్ములా ఏమవదు. ఎల్హెచ్ఎస్ సింగిల్ పీస్ కూడా మారదు. ఆర్హెచ్ఎస్
మైనస్ కాట్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ బై ఎన్ మైనస్ 1 వస్తుందిరా. పెచ్చ అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్స్, మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్, దీనిపైన ఎన్ని ఉన్నాయో. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ రా నాన్న, అండ్ అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్స్ రా. చేద్దామంటే కొన్ని చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ డూ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. బట్ అసలు ఫస్ట్ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అర్థమైతే దెన్ మనం ఏదన్నా చేసినా దానికి ఒక మీనింగు, ఒక వాల్యూ అలా ఉంటుంది. అర్థమైందా? అసలు ఆ బేసిక్కే ఎక్కనప్పుడు ఇక మనం దాని మీద తెచ్చి బండలు కొండలు పెడితే ఎక్కడుంటుందో వాడు ఎక్కడ చేస్తాడు అసలు? వాడికి చేయటం పెద్ద చుక్కలు కనపడతాయి. రైట్, షల్ ఐ మూవ్? ఇంతవరకు అందరికి అర్థమైతే then I will give its beautiful applications. అండ్ ఈ క్లాస్ మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అయ్యి కొంచెం లిటిల్ ప్రాక్టీస్ కనుక చేస్తే పోయిన సంవత్సరం ఎంసెట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ని ఫుట్బాల్ మామూలు కాదు, అసలు ఒక రేంజ్లో ఆడవచ్చు అనమాట. మొన్న రీసెంట్గా ఎంసెట్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయిరా, అస్సలు ఎంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎంసెటే కాదు, అడ్వాన్స్లో, మెయిన్స్లో, బేస్డ్ ఆన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. బట్ ద థింగ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ బిఫోర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దోస్ క్వశ్చన్స్ యూ షుడ్ బి గుడ్ ఎట్ వాట్? దీస్ బేసిక్స్. రైట్ మై డియర్? అర్థమైనట్టేనా? మరి 1-2 ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్లు చేద్దామా? షల్ వి డూ? డియర్ ఐపీ స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ మీన్స్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, ఇది పెద్ద భూతద్దంలో పెట్టి చూడాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ కాదురా, చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దాని మీద మీరు కొంచెం ఫోకస్ పెట్టి నేర్చుకుంటే చాలన్నమాట. దట్స్ ఇట్. అంతకన్నా పెద్ద భూతద్దంలో పెట్టి చూడాల్సిన ఏమీ లేదు. రైట్, షల్ వి డూ వన్ క్వశ్చన్? ఇది చూడండి, tan పవర్ 5 అంట. త్వరగా చేయండి, మరి స్పీడ్గా చేయండి. ఫస్ట్ అన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చా, కొంచెం లోపలికి వెళ్తే మీకు ర్యాంప్ షో కనపడుతుంది, చుక్కలు కనపడతాయి. రైటా? సో దిస్ క్వశ్చన్ హూ కెన్ డూ ఇట్? త్వరగా ట్రై చేసి చెప్తారా? కెన్ యూ డూ దిస్ క్వశ్చన్ డియర్? ఆన్సర్. I want answer for this question. All right. ఏంట్రా ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం కదా, ఐఎన్ tan కనపడితే ఐఎన్ మైనస్ 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? tan పవర్ n మైనస్ 1x బై tan పవర్ n మైనస్ 1x బై n మైనస్ 1 ఏనా నేర్చుకుంది? ఇదేగా, ప్లస్ సి ఏదో వస్తుంది. క్లియర్ డియర్? ఇదేగా ఫార్ములా మనం నేర్చుకుంది. n ఎంత ఇక్కడ? 5. సో 5 అంటే ఏమొస్తుంది? I5 ఈజ్ I3 వాట్? tan పవర్ 4x బై 4. సో నీ ఆన్సర్ tan పవర్ 4x బై 4తో మొదలవ్వాలి. ఆఫ్ కోర్స్ అన్నిటిలో ఉంది అది. దెన్ టేక్ దిస్ I3 దట్ సైడ్. సో వాట్ ఈజ్ I3కి ఫార్ములా రాయండి ఇప్పుడు. I3 అంటే n ఎంత? 3. I3 ప్లస్ I1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ tan స్క్వేర్ x బై 2 కదా. సో I3 బదులు ఇది పెట్టవచ్చు. అంటే ఏమొస్తుందో చెప్పు? tan పవర్ 4x, ఇక్కడ రాయినా ఒక స్టెప్ రాస్తున్నాను చూడండి జాగ్రత్తగా, దీన్ని సింప్లిఫై చేసి. I5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ tan పవర్ 4x బై 4 మైనస్ I3. బట్ I3 అంటే ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి? I3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ tan స్క్వేర్ x బై 2 మైనస్ I1. వాట్ ఈజ్ I1? tan x. tan xే కదా I1 అంటే. సో వాట్ యూ విల్ గెట్? tan పవర్ 4x బై 4 మైనస్ tan స్క్వేర్ x బై 2 ప్లస్ I1 అవుతుంది. I1 అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ tan x. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ tan x ఎంత? లాగ్ మాడ్ సీకెంట్ x. లాగ్ మాడ్ సీకెంట్ x ప్లస్ సి.
ఇదంతా ఎక్కడుందో చూడు, tan power 4 by 4 minus tan square x by 2 plus log mod secant square x. Option 1. I think you got it. అది ఎవడైతే ఏమిరా మనకి, అది ఆబ్జెక్టివ్ అయితేమి, ఐపీ అయితేమి, ఏదైతేమి, వెపన్స్ ఉంటే ఎవడడ్డొచ్చినా నరుక్కుంటే వెళ్ళొచ్చు అనేది మనకి తెలిసిన లాజిక్. దట్స్ బ్యూటిఫుల్. నౌ ఐఎమ్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గివింగ్ ఆన్సర్ in the app. That's beautiful. That's beautiful. Right, my dear lovely students. Shall I move to one advanced level question on this? One advanced level model on this. వెళ్దామా? ఇంకా ఫుల్ డెప్త్గా మనం తర్వాత కూడా వీటి మీద చేయొచ్చు. సరే, ఇది సీకెంట్ పవర్లోకి వెళ్తున్నాడు. సో వీ విల్ ప్రూవ్ అగైన్ సీకెంట్ పవర్స్ ఆల్సో. లెట్ us ప్రూవ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ సీకెంట్ పవర్. ఇప్పటి వరకు 4 ప్రూఫ్లు ఇండైరెక్ట్గా నేర్చుకున్నాము. అర్థమైంది అనుకుంటా అందరికీ. ఈ 4 ప్రూఫ్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. లెట్ మీ టీచ్ సీకెంట్ పవర్. లెట్ మీ టీచ్ సీకెంట్ పవర్. రైట్. సీకెంట్ పవర్ ఈస్ if in is integral of secant power nx dx, then prove that in is equal to secant power n minus 2x into secant tan x by n minus 1 plus n minus 2 by n minus 1 into in minus 2. కొద్దిగా బండగా ఉంటుంది ఇది, బట్ బట్టిఫై చేయకుండా కొంచెం అర్థం చేసుకొని ఫాలో అవ్వు. ఏం చెప్తున్నాడు వీడు? వాట్ ఈజ్ సేస్, వాట్ ఈజ్ సేయింగ్ బేసికల్లీ? జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని చెప్పు. ఇట్స్ నాట్ సో డిఫికల్ట్ థింగ్, ఇట్స్ అ సింపుల్ థింగ్ ఓన్లీ. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ డియర్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. క్లియరా? సరే, ఒకసారి ఒక్క నిమిషం జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండండి. మీరు ట్రై చేస్తూ ఉండండి. నేను కొంచెం స్క్రీన్ అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. లెట్ మీ అడ్జస్ట్ ద స్క్రీన్ బికాస్ ఇది ఆఫ్ కట్ అవుతున్నట్టుంది. రైట్. క్లియర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు? రైట్ రైట్ రైట్. త్వరగా చేయండి, మరి ట్రై చేయండి. ఏం చేయాలి? ఏ క్వశ్చన్ చేయాలన్న మెథడ్ చెప్పాను మీకు, బై పార్ట్స్ రూల్. ఇక్కడ కూడా 2 ఫంక్షన్స్ లాగా రాయాలి అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ టు సెకండ్ ఫంక్షన్ పవర్ 2 రెడ్యూస్ చేయాలి. tan, cot, secant, cosecant, పవర్ 2, sin, cos ఓన్లీ పవర్ 1. దట్స్ ఇట్. సో పవర్ 2 రెడ్యూస్ చేయటం అంటే ఏం రాయాలి? ప్రూఫ్. in is what? in is integral of secant power n minus 2x into secant square x dx. అవునా కదా? అసలు ఫస్ట్ బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు దిస్ థింగ్ మై డియర్, ఒక 1 minute టైం ఇస్తాను. ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ 1 minute టైం బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు దిస్. కెన్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ వాట్ వీఆర్ డిడ్ ఆల్ దీస్ 4 ప్రూఫ్స్. ఇప్పుడు దాకా మనం కొన్ని చేసాం కదా, ఆ 4 ప్రూఫ్స్ మనం ఏమైతే చేసామో దాని మీద ఒక్కసారి కెన్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ ఏ లుక్ రా. ఫస్ట్ ఒక 1-2 minutes త్వరగా చూడండి. బోత్ ఆల్ ద ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్, everyone just have a look. Therefore you will get some benefit because of it. Easy అవుతుంది అప్పుడు. రైట్. shall I move? చూసారా? ఒక్కసారి చూస్తే అప్పుడు మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. రండి. సో దీని ఏం చేయొచ్చు? ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ సెకండ్ ఫంక్షన్. ఇదే కదా ఫస్ట్ ఫంక్షన్, ఎప్పుడు ఇది సెకండ్ ఫంక్షన్. సో ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ
integral of second function, integral of what? Secant square x, integral of secant square x dx, integral of secant square x dx, got it? Minus integral of derivative of this fellow, secant x derivative, can anyone? Secant x tan x into integral of secant square x dx. Okay. Now what I will get is in is secant power n minus 2x into tan x minus, you multiply with this fellow Rabai, n minus 2 into integral of secant power n minus 2x into, for this fellow, tan x into tan x, tan square x, you will get. Clear up? Tan square x you will get. Secant power n minus 2x into tan square x dx. So send that inside. Therefore, in is secant power n minus 2x into tan x minus n minus 2 into integral of secant power n minus 2x into tan x square x means so dx. So what I will get is దీన్ని మరలా లోపల పంపిస్తే in minus of minus plus in minus 2 I can write. Clear? This is all about our in. So send it this side. So what I will get is secant power n minus 2x into tan x plus in minus 2 into n minus 2 ఉందిరా, మర్చిపోయినాం ఇక్కడ, into n minus 2 ఉంది, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. ఈ n minus 2 మల్టిప్లై అవుతుందిగా. సో వాట్ విల్ గెట్ ఫైనల్లీ, in is, this fellow will become n minus 1. సో జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకుందాం, secant power n minus 2x by n minus 1 పవర్ రెడ్యూస్ అవ్వాలి ఇంటూ secant square x ఇంటిగ్రేషన్ tan x ప్లస్ n minus 2 by n minus 1 in minus 2. మీరు ఇంతకుముందు టానిక్ సైనిక్ కానీ వాటికి అప్లై అబ్జర్వ్ చేస్తే సైన్ పవర్ n minus 1 కింద కూడా జస్ట్ పవర్ కొంచెం రెడ్యూస్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో కొంచెం చూసుకొని జాగ్రత్తగా బట్టి కొడితే కొంచెం జాగ్రత్తగా బట్టి కొట్టండి, అడ్డదిడ్డంగా బట్టి కొట్టారంటే మొత్తం పోతాయి. రైట్, షల్ వి డూ వన్ క్వశ్చన్ ఆన్ secant power force then? డూ దిస్ secant power 4 రన్. త్వరగా ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. secant power 4, we call it as I4 is equal to, we call this as I4, right? So formula చెప్పండి, n is 4 na, so secant square x into tan x by 3. త్వరగా స్పీడ్గా రాయాలి, స్పీడ్గా రాయాలి. A very beautiful thing.
All right. So I4 is, apply the formula. In is secant power n minus 1x by secant power n minus 2x into tan x by n minus 1. You just apply that. Plus n minus 2 means 2 by 3 I2. That's it. I2 only, na? But what is I2? What is I2? I2 is integral of secant square x dx. What is that? Tan x. So what is the answer is? Put here tan x. So 1 by 3 plus 2 by 3. Where it is? Any one of you, can you give me the answer for this beautiful question? Is option 2. అర్థమవుతున్నట్టుంది ఇప్పుడు కొంచెం మనం ఫాలో అవుతున్నారా? సరే, అంతకుముందు అర్థం కాలే, కనీసం ఇప్పుడన్నా అర్థమవుతుందా లేదా? రైట్. ఇంకా ఒక బండ క్వశ్చన్ ఉంటుందిరా, బండ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా దానికి ప్రూఫ్ నేను, సరే ఇక ఇవన్నీ మీరు చేసుకుంటారు కదా, కాస్ పవర్ 4లు ఇవన్నీ మీకు తెలిసినాయి కదా. ఇంకా ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ ఇట్. కాస్ పవర్ 4లు ఇవన్నీ మీరు చేసుకుంటారు కదరా. యూ జస్ట్ డూ ఆల్ దిస్. సైన్ పవర్ 4 అన్నాడు. ఎస్ క్విక్గా దీనికి ఆన్సర్ చెప్పంటారు. ఇది ఒక్కటి చెప్పంటారు. 6th క్వశ్చన్ చెప్పండి స్పీడ్గా. Cosecant also similarly, Kartikeya. Right, as people are asking, let me give cosecant power 4 also. It is also similar way, secant లాగానే. ఇదిగో ఇప్పుడు IN అనేది cosecant ఇచ్చాడు నాన్న, చూద్దాం. ఇప్పుడు IN is something like cosecant ఏదో ఇచ్చాడు. ఏం చేయాలి? ఏముండదు ఇక్కడ, tan x బదులు మైనస్ cot x. దాట్స్ ఇట్, నథింగ్ విల్ చేంజ్. మీరే రాస్తారా ఆన్సరు? కెన్ యూ పుట్ ఇట్ రన్ అన్న? IN ఇది అనుకుంటే ఫార్ములా ఏమవుద్ది? రైట్ ఇట్. IN ఈజ్ cosecant పవర్ n మైనస్ 2x బై n మైనస్ 1 ఇంటూ ఇక్కడ ఏం రావాలి? మైనస్ cot x. సిమిలర్ వే కాస్కి రాసాం కదా, ట్యాన్కేమో ట్యాన్లోనే ఉంది, కాట్కి వచ్చే వరకు మైనస్లో వచ్చింది. జస్ట్ అంతే, దట్స్ ఇట్, నథింగ్ ఇస్ దే. సిమిలర్ వే దిస్ థింగ్. I think, I hope all of you got this beautiful thing. Have you got it, Mr. Kartikeya? Right. Shall I move? Sriharshini, what is that minus cosecant x? Didn't get it. So minus cot x you will get here, right? So now, ఈ లోపల 1 or 2 క్వశ్చన్, ఏదో క్వశ్చన్ అడిగాను మిమ్మల్ని. ఎస్, 6th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి త్వరగా. I think all of you got this beautiful thing. Just formula only, no? Not much.
All right then. So let us go to some big and beautiful questions based on this, but basically they will ask questions on not indefinite, they will ask questions in definite integration. So let me go with the definite integration questions. Take down this beautiful big question. డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్లో ఈ ట్యాన్ మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంటుందిరా, చాలా సార్లు అడిగారు రైట్. డెఫినైట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఉంటుంది ఇది, ఇలా అడిగినరా. ఇఫ్ integral 0 to pi by 4 if in is integral 0 to pi by 4 tan power nx dx, then ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకో, బండ గుర్తుపెట్టుకో, దిగిపోతాయి మోడల్స్, జాగ్రత్త. దెన్ in plus in minus 2 is 1 by n minus 1. Second one, 1 by 2 times of n plus 1 is less than in less than 1 by 2 times of n minus 1. ఈ రెండు చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రూఫ్స్ రా. 1 minute టైం ఇస్తాను, ట్రై చేయండి ఫస్ట్. అసలు 1 minute టైం ఇస్తాను, ఒకసారి ట్రై చేయండి క్విక్గా. ఆల్ ఆఫ్ యూ ట్రై వన్స్. రైట్, అసలు ఐడియా ఏమన్నా వచ్చిందా? హాయ్ రా తేజ మానస్, గుడ్ మార్నింగ్ రవాయి, హౌ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ మ్యాన్. ఏం చేస్తున్నావు, ఎక్కడ చదువుతున్నావు? చాలా రోజులు అయిందిరా హీరో. వండర్ఫుల్ రా హీరో, వండర్ఫుల్ రా. ఐఎమ్ వెరీ నైస్ రన్ మ్యాన్. How was your parents and everything is fine? That's beautiful. That's beautiful. అందరూ సూపర్ సార్, వండర్ఫుల్ రా. ఎక్కడ జాయిన్ అయ్యావు మరి? ఎంజాయ్ చేయి లైఫ్ని, కానీ చదువుతూ ఎంజాయ్ చేయి.
కాంప్రమైజ్ అవుతూ కష్టపడుతూ చదవద్దు, కానీ ఇష్టపడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ చదువు. అప్పుడు చదివినట్టు ఉంటుంది, మంచి లైఫ్ వస్తుంది, అండ్ ఏది మిస్ అవ్వన ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఏదో మిస్ అవుతున్నామని ఫీల్ అవుతూ చదువుతూ ఉన్నాం అనుకో, మల్లారెడ్డి, దాట్స్ బ్యూటిఫుల్ అన్న. ఏ గ్రూప్ రా తేజ? అరే బాగుందా కాలేజీ? నిజంగా చెప్పు, ఎందుకంటే మళ్ళా కమింగ్ ఇయర్ మీ జూనియర్స్కి నేను రికమెండ్ చేయాలన్నా కానీ దట్ షుడ్ బి గుడ్ ఉండాలి. జనరల్లీ మనం అసలు ఏ కాలేజీలు రికమెండ్ చేసామంటే అది సూపర్బ్ ఉండాలి. సిఎస్సియా, వావ్, గ్రేట్, దాట్స్ బ్యూటిఫుల్. హౌ వాజ్ ద ఫ్యాకల్టీ, హౌ వాజ్ ద క్యాంపస్ ఎన్విరాన్మెంట్, హౌ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ డియర్? పర్వాలేదా? గుడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారా? Are you in the main campus, or I heard that Mallareddy has a lot of campuses. So which one you are? All right. I don't recommend my campus, but college okay, sir. Dear online, I think మీరు అందరు విన్నారనుకుంటా. Try to understand that beautiful thing. Autonomous campus, sir. Okay. సో అటానమస్ క్యాంపస్సే నువ్వు రికమెండ్ చేయట్లేదంటే దెన్ వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ మల్లారెడ్డి క్యాంపసెస్? యూ కెన్ గెస్ ఇట్. సో నథింగ్ టు వరీ రా మై డియర్. డోంట్ లుక్ ఎట్ యువర్ క్యాంపస్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, జస్ట్ లుక్ ఎట్ యువర్ స్కిల్స్ రా. స్కిల్స్ మ్యాటర్స్. ఏ క్యాంపస్లో చదివావనేది అసలు ఎవడు అడగడు, కానీ స్కిల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ మ్యాటర్. నాకు తెలిసిన ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్, మా కొంచెం దూరపు బంధువు అవుతాడు. వాళ్ళ పిల్లవాడు ఇంటర్మీడియటే కానీ, బట్ హీఈస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎట్ స్కిల్స్ లైక్ కోడింగ్ అండ్ హ్యాకింగ్, a lot of things. Now he is there in Amazon in New Jersey with the qualification of just BTech first year, earning 1 crore plus salary. It doesn't matter your BTech graduation from any college, but skills from anywhere in the world has a lot of weightage. So all the best, my dear Teja. కలుద్దాం రా బాయ్. సో యాక్చువల్లీ నేనే అనుకుంటా, నాకు కొంచెం టైం దొరికితే అన్ని కాలేజీలు ఒక్క రౌండ్ కార్లో కొట్టేస్తే రోజుకు ఒక 2-3 కాలేజీలు హైదరాబాద్లో. ముందు ఎదురుగున్న జేఎన్టీయూకి వెళ్ళాలి, చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారండి. హైదరాబాద్ ఐఐటి, IIT హైదరాబాద్, బిట్స్ హైదరాబాద్. జస్ట్ ఒక్కసారి అలా వెళ్ళి ఐ జస్ట్ వాంట్ మీట్ మై ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్. దేర్ ఫోర్ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, ఏంటి పరిస్థితి, అసలు ఏమన్నా సపోర్ట్ కావాలంటే, బికాజ్ ఐ డూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సర్కిల్ లైక్ ఐఐటియన్స్, NITians అండ్ మై క్లాస్మేట్స్, మై స్టూడెంట్స్, IIM స్టూడెంట్స్, లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ IAS, SPs. ఈ ఫీల్డ్లో 15 years నుంచి ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదైనా గైడెన్స్, మెంటర్షిప్ లాగా ఇద్దామని ట్రై చేస్తున్నా. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ మీ ఈజ్ టైమ్. దాట్స్ బ్యూటిఫుల్ రతేజ. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్ అన్న. మమ్మీ డాడీని అందరిని అడిగానని చెప్పు. బాయ్, బికాజ్ లైవ్లో క్లాస్లో ఉన్నాను. విల్ మీట్ లేటర్. బాయ్ రన్న. ఓకే డియర్, మీరు చేశారు ఇంతకీ? యా. ఇప్పుడు మనకి దీనికి ప్రూఫ్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదరా, మనకి దీనికి ప్రూఫ్ ఆల్రెడీ తెలుసు, రైట్ రా? I think every one of you know this proof, right? ఏంద్రా దీనికి ప్రూఫ్ ఏంటి అసలు? ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాం కదా, ప్లస్. ఇప్పుడు దీనికి లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి అంతే. If you apply limits, what you will get? 1/n-1 plus c minus 0 పెడతావు, 0 plus c. సో ఈ cc gone, then answer is 1/n-1. Proved. Alright. Next proof చేయాలి. That is the super thing. That is a super thing. Next proof. Let me prove it for you. గుర్తుపెట్టుకో, అవి ప్రూఫ్లే కాదు.
దీస్ ఆర్ ద బ్యూటిఫుల్ వెపన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్. టేక్ కేర్. సరే, ఇందాక మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేసామే, దీన్ని ఆబ్జెక్టివ్లు ఏం చేస్తాడో తెలుసారా? ఇది చూడు, ఇది కాదా? ఇదేనా మనకు వచ్చింది ప్రూఫ్? దీన్ని వాడి పడేస్తాడు రా, మామూలుగా వాడు. ఇటు చూడు, I2024 ప్లస్ I2022 ఏమండోయ్, అర్థమవుతుందా? I2022 ప్లస్ I2020 I2020 ప్లస్ I2018 ఆర్ ఇన్ డాష్ ఏపీ జీపీ హెచ్పి ఏజీపీ. ఇలా మీకు బిస్కెట్ ఎత్తే మీరు బట్టి కొట్టుంటే బకరాలు అయిపోతారా బాబూస్ అండ్ బేబీస్. టేక్ కేర్. ఏందిరా ఆన్సరు? ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలరా బాయ్? 1/2023, 1/2021, 1/2019 కట్ చేస్తే 2023, 2021, 2019 ఆర్ ఇన్ ఏపీ. సో 1/AP ఆర్ ఇన్ జిస్కున్ హెచ్పి. ఎక్కిందా? ఇలా బట్టి బేబీస్ని, బట్టి బాబూస్ని బిస్కెట్ వేసేస్తాడు ఎగ్జామ్లో. గాట్ ఇట్? ఒక్కడికన్నా అర్థమైందా అస్సలు క్వశ్చన్ ఎలా మార్చుతాడు? హౌ దే విల్ చేంజ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్? శ్రీజ వైద్య సార్, IPMCETకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? మై డియర్ శ్రీజాజీ, గుడ్ మార్నింగ్. See, IP is very easy, Rananna. Just follow our videos which we are doing top 15 math, chemistry and these things. It will help you a lot. And పాసిబుల్ అయితే ఫిజిక్స్లో కూడా మంచి మంచి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ సార్ తోటి ఒకసారి చెప్పించడానికి ట్రై చేస్తాను. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్. Now move to the next one, dear. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తున్నాం. జాగ్రత్తగా చూడండి. దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ ప్రూవింగ్. వాట్ ఈస్ దాట్? చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ చెప్పండి, ఆన్సర్ త్వరగా స్పీడ్గా చెప్తారా? ఆబ్జెక్టివ్ మెయిన్స్ ఎంసెట్ బిస్కెట్ త్వరగా చెప్పండి. I0 అంటే ఎంతో తెలుసా? I0 n బదులు ఎంతరా? 0 పెట్టాలి, అంతేగా? ఎందుకు I0 ఎంతరా? dxే కదరా, అంటే ఎంత? x. నెక్స్ట్ I2 ఎంతరా? దీన్ని ఇలా రాస్తే మీకు రేపు మార్నింగ్కి వస్తుంది ఆన్సర్. ఇలా రాయాలి. ఎలానో చెప్తాను చూడు. I4 ప్లస్ I2 ఈజ్ ఇప్పుడు చెప్పు. N4 అయినప్పుడు ఏది వే. I2 ప్లస్ I0 ఈజ్ వాట్? దిస్ ఈజ్ అ వే. ఒకటి రెడ్యూస్ చేయాలిగా. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఇది యాడ్ అవుతుంది. అర్థమైంది? అంతేగాని నువ్వు ఐన్స్టీన్ లెవెల్లో I0 వాల్యూలు, I1 వాల్యూలు, I2 వాల్యూలు కట్టావంటే రేపు మార్నింగ్కి వస్తుంది ఆన్సర్. హలో, ఏముందిరా బాయ్, యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేయటం. యాడ్ చేయటం కూడా రాకపోతే నేనేం చేయను మీకు. ఇవన్నీ మీరు చేసుకుంటారు కదా. బ్యూటిఫుల్ రా బాయ్. Can you check it this? Cut. Cut.
అంటే ఏందిరా కాట్లో ఫార్ములా ఏంటి? కాట్ పవర్ n-1 ఇదేగా. బట్ వాట్ ఈజ్ I2? యూ షుడ్ నో I2. I2. So, shall we subtract? Because I don't want I2, I just want to subtract. So what I will get? Take it that side. I నాట్ అంటే ఎంతరా? dx కదా, dxకి x ప్లస్ c. సో చెప్పు, a ఎంత? -1/3. b ఎంత? 1. c ఎంత? 1. సో హౌ మచ్ దిస్ ఈజ్? గాట్ ఇట్? హలో, జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ రా ఇది. జేఈ మెయిన్స్ అయితేమి, ఎంసెట్ అయితేమి, అవి ఏదైతే ఏం రా బాయ్, అన్నిటికీ వెపన్స్ ఒకటే. కట్ చేయటానికి వెపన్ షార్ప్ ఉండాలి అంతే. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ వీఆర్ క్లోజింగ్. కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ డియర్. సరే, ఇది మీరు తర్వాత చేసుకోండి, కానీ ఇక్కడికి రండి. ఓ ప్రూఫ్ మధ్యలో ఆపేసి వచ్చినట్టున్నాం. లెట్ మీ టీచ్ దిస్ ప్రూఫ్ ఆల్సో. What is that? We have to prove what? 1 by if in is ఇది ప్రూవ్ చేయాలి, రైట్? లెట్ మీ ప్రూవ్ ఇట్. 0 to π/4. Don't forget, this interval is very important. See, we know that in 0 to π/4 tan x వాల్యూ ఏమవుతుంది? tan x ఎప్పుడు గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది, తెలుసు కదా మీకు. ఇలా వెళ్తుంది tan x గ్రాఫ్. అంటే ఇది π/4 అనుకుందాం. ఇంక్రీజింగేగా, 0 నుంచి π/4 వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్ టు ఇన్ఫినిట్. ఇది π/2, ఇక్కడ ఇన్ఫినిట్కి వెళ్తుంది. సో వాట్ ఇట్ సేస్ ఈజ్ ఇన్ 0 to π/4, ఓకే, tan ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజింగ్. tan ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజింగ్ మీన్స్ వాట్? 0 లెస్ దాన్ ఐఎమ్ రైజింగ్ టు ద పవర్స్. పవర్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది ఎక్కువ అవుతుంది, అంతే కదా మీనింగ్. దిస్ ఈజ్ రైజింగ్. బట్ 0 to π/4 అయినప్పుడు tan ఏమవుతుందో చెప్పు. ఇది ఫస్ట్ క్రూషియల్ పాయింట్, మీకు అర్థం కావాల్సింది. హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్ వాట్ ఐ రోట్? ఒక్క నిమిషం రో, స్క్రీను మిర్రర్ పోయింది. జస్ట్ ఏ మూమెంట్. నెట్వర్క్ డౌన్ అయింది. ఇప్పుడు ఓకేనా? రైట్, ఓకే. ఒక నెంబరు 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటే దానికి పవర్స్ రైజ్ అవుతుంటే వాల్యూ పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా? మీకు అర్థం కాదు. 1/2 అనుకుందాం. 1/2 ఎక్కువ ఉంటుందా, 1/2² ఎక్కువ ఉంటుందా? విచ్ వన్ ఈజ్ బిగ్గర్? ఇదిగో, ఇది కరెక్టా, ఇది కరెక్టా? ఈ రోజుల్లో ఇదే పెద్ద ఐఐటి క్వశ్చన్ పిల్లలకి.
ఏ కరెక్టా బి కరెక్టా? హలో, ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్, XYZ, స్కూల్ బేసిక్స్. All right, mister. I don't have any coaching from the beginning of my intermediate. Now, can I crack EAMCET just in 40 days after IP exam? It's dead easy, Ranana. It's dead easy, Ranana. Chudu, Mr. Putti Putti, you have basics. You have basics. You are giving correct answer. Basics ఉన్నోడు ఏదైనా బిల్డ్ చేయొచ్చురా, కష్టపడాలంతే. Got it? Such a beautiful thing. So don't. Hey Sriza, you are the one. Oh, good, good. From Akash. Am I right? Great, bhai. Great interaction. And let us move to this beautiful thing. సరే, బీ కరెక్ట్. అబ్బాబాబా, మా లాంగ్ టర్మ్ స్టూడెంట్స్ అందరికి బేసిక్స్ వచ్చేసినాయిరా బాబు. ఇప్పుడు నాకు ఇది చెప్పండి, దీన్ని నేను టాన్ పవర్స్లోకి రైట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చెప్పు. 0 లెస్ దాన్ టాన్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ లెస్ దాన్ టాన్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2x. యామ్ ఐ రైట్? టాన్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2x. ఇజ్ ఇట్ రైట్? అంతే కదరా మీనింగు. దీని మీనింగ్ ఏంటో చెప్పండి. ఇంటిగ్రల్ వేసామనుకో, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ వేసామనుకో, ఇఫ్ యూ అప్లై ఇంటిగ్రల్ వాట్ ఐ విల్ గెట్? ఇంటిగ్రల్ వేస్తే సినిమా ఏం మారదు, ఇట్ వోంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆర్ నాట్. ఇది కీ పాయింట్ అనమాట. దీన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి? 0 లెస్ దాన్ ఐఎన్ లెస్ దాన్ ఐఎన్ మైనస్ 2 ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుందాం. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్, దీన్ని ఇలానే గుర్తుపెట్టుకో, ఇలా రాస్తున్నాను రా. ఎలా అంటే దీనికి నేను ఐఎన్ని యాడ్ చేశాను, లేదా ఇలా రాయొచ్చు డైరెక్ట్గా. చూడు, దేర్ ఫర్ వీ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ స్టెప్. కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? అర్థం కాలేదని నాకు 1000% మీ ముఖాలు చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. జీవితం చెప్పనా ఒకసారి? స్కూల్ బేసిక్స్ పోయినరా, అందుకే డైరెక్ట్ స్టెప్ వేసి చెక్ చేస్తాను అసలు మనకు అర్థమైందా లేదా అని. నువ్వేనండి రా బాబు, ఇది అర్థమైందా? 1 అనుకో. ఇప్పుడు దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎన్ని n+2తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా. రీప్లేస్ చేయమైందో? వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, క్లియర్. ఇప్పుడు దీనికి నేను ఐఎన్ యాడ్ చేసి దీనికి కూడా ఐఎన్ యాడ్ చేసి అనుకో, ఏమవుద్ది? దీనికి కూడా ఐఎన్ యాడ్ చేస్తే ఈ 2IN అనేది దీనికన్నా లెస్ కదా. ఇప్పుడన్నా ఎక్కిందా ఎక్కలేదా? సో దేర్ ఫోర్ క్రూషియల్ స్టెప్,
కన్ఫ్యూజ్ అంటే లైఫే కన్ఫ్యూజ్ అవుతురా బాబు. ఎందుకు రాదు అని పట్టుకుంటే అన్నీ వస్తాయి. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. అదిగో ఇందాక నేను డైరెక్ట్గా రాసిన స్టెప్ వెనకాల ఇంత స్టోరీ ఉంది. క్లియరా? ఇప్పుడు అయిపోలే ఆన్సరు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫార్ములా? అమ్మా, ఐఎన్, ఇది అర్థమైందిగా. ఎన్ బదులు ఒకవేళ n+2 పెడితే ఏమవుతుంది చెప్పు? n+2 పెడితే ఇదిగో ఇది కదా అయ్యేది. n బదులు ఇక్కడ n+2 పెడితే n+2 - 2 అంటే n అవుతుంది. అంటే ఈ రెండు అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేసా? దీనికి ఐఎన్ యాడ్ చేసా బోత్ సైడ్, దీనికి కూడా ఐఎన్ యాడ్ చేసా బోత్ సైడ్. సో ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ఐఎన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇదేమో 2IN అవుతుంది, ఇది కూడా 2IN అవుతుంది. సో వాట్? 2IN అనేది దీనికన్నా తక్కువ ఉంటుంది. 2IN కన్నా ఇది తక్కువ ఉంటుంది. అంటే దిస్ వెలో ఈజ్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బ్యూటిఫుల్ రిజల్ట్. ఒకసారి స్పెల్ ఇట్. IN + IN + 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2IN ఈజ్ లెస్ దాన్ IN + IN - 2. అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. పిచ్చ అడ్వాన్స్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. అంత లెవెల్కి మనం ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదులే కానీ, బట్ ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్త. సో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళనా? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇంకా అయిపోవచ్చింది. వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ IN + IN + 2 అంటే ఫార్ములా ఏందిరా మన ప్రకారం? ఎన్ని n-1 కదా ఇక్కడ. n-1 అంటే ఎంత వస్తుంది? 1/n+1 వస్తుంది. దీని వాల్యూ ఎంతో చెప్పు? మన ఫార్ములా ప్రకారం ఇదే కదా. సో వాట్ యూ విల్ గెట్? ఒకసారి దాని ముఖం చూడు, ఇందాక మనం నేర్చుకున్నది. సో 1/n+1 లెస్ దాన్ 2IN ఈజ్ లెస్ దాన్. హలో ఆనిముత్యాలు. సో మనకు కావాల్సింది IN కదా. దాట్స్ ఇట్. హెన్స్ ప్రూవ్డ్. విదేశ్ ఫర్ టు ఇంకా చాలా ఉంది. మహాసముద్రం ఇది, చాలా ఉంది. బట్ ఇక్కడ వరకు చాలే. మరీ ఎక్కువ నేర్చుకుంటే వామిటింగ్ అవుతుంది. ఏదైనా అంతే కదా, ఎక్కువ తిన్నామంటే అరగదు. ఎక్కువ నేర్చుకున్నామన్నా కానీ బుర్రకెక్కదు. సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ గో విత్ డెఫినైట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ 5:30 to 7 AM క్లాస్. ఓకే, స్లోగా మనం ఇలా సెకండ్ ఇయర్ క్యాలిక్యులస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసాం అనుకోరానన్నా. చాలా ఎడ్జ్లో ఉంటాంగా బయట వాళ్ళకన్నా. ఎమ్ ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? సో డైలీ మార్నింగ్ 1.5 hour టైం స్పెండ్ చేస్తే, ఎఫెక్టివ్గా స్పెండ్ చేస్తే మస్తు యూజ్ అవుతుంది మీకు. డిడ్ యూ లెర్న్ ఎనీథింగ్ టుడే మై డియర్ యాప్లో వింటున్న వాళ్ళు? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను సడన్గా లైవ్కి రావాలనిపించింది, ఎందుకంటే రిడక్షన్ మెథడ్ అందరికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు కాబట్టి. సో రిడక్షన్ ఫార్ములా యూట్యూబ్లో వింటున్న వాళ్ళు ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఏమైనా నేర్చుకుంటే ప్లీజ్ డూ షేర్ దిస్ లింక్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ ఎన్రిచెస్, హెల్ప్స్ అదర్స్. గుర్తుపెట్టుకో, లైఫ్లో షేరింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కేరింగ్ యూ కెన్ టేక్. చాలామందికి ఏది షేర్ చేసే అలవాటు ఉండదు, అది మంచి కానీ చెడు కానీ. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా స్ట్రగుల్స్లో ఉన్నాం, ఒకసారి షేర్ చేస్తే రెడ్యూస్ అవుతుందిరా. మనకు ఒకటి అద్భుతమైనది దొరికింది, షేర్ చేస్తే డబుల్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ గివింగ్ ఇన్ ద ఆల్ ద స్క్రిప్చర్స్. మన ఓల్డ్ స్క్రిప్చర్స్ ఉంటాయి కదా, బైబుల్, భగవద్గీత, ఖురాన్, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ. షేరింగ్ హ్యాపీనెస్ will enhances the happiness. Sharing burdens will reduce the burdens. ఇది చాలా మంది పిల్లలు ఈ రిడక్షన్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఐపీకి 7 marks క్వశ్చన్ వస్తుంది. అందులో మనం ప్యారలల్గా ఐపీ చేసాము, అద్భుతమైన మెయిన్స్ అండ్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేసాము. ఇలాంటి వాల్యుబుల్ థింగ్స్ని డెఫినెట్గా షేర్ చేయాలి. ఐ హోప్ మై డియర్ యూట్యూబ్ క్లాస్లో వింటున్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారనుకుంటున్నా. కుదిరితే ఒక లైక్ కొట్టు, షేర్ కొట్టు,
సబ్స్క్రైబ్ కొట్టు. Bye bye, my dear. Take care. We'll meet in next class.